hijos. Vamos a esperar unos 30 segundos para comenzar, a ver si va llegando gente. Vamos a comenzar, hijos. Vamos a darle al Nintendo Direct. Salió hoy en la tarde, yo ni sabía. No, de Nintendo no me pregunten mucho, la neta. Bueno, pues vamos a darle. Vamos a ver que todo esté en orden. Ok. Peggy 16. Pikmin. Ya, güey, por fin van a lanzar, anunciar fecha de lanzamiento de esta madre, ¿o qué? Ya como 10 años, ¿no? Me dieron ganas de jugar Tiny King, güey. Esa cosa tan fea, güey, no mames. どこにスパ Che more Oh wow
21で皆さjulio。んこんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。最初にご覧いただいたのはピクミン4です。犬のような生き物が確認できましたが、どのような活躍を見せてくれるのでしょうか。今後の情報にご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。This new hero is a real gem. Introducing Volume 3 of the Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass DLC. Lapidarist extraordinaire. Hey, what now? Say hello to Masha, the newest hero and a refined lapidarist. She can use special ore to craft accessories that can bestow various effects. Challenge battles with roguelike elements are also being added. Select only one character and battle wave after wave of enemies. For every win, you'll earn more heroes and special abilities. Rack up victories with your heroes and set your sights on the final stage. You might also get special in-game outfits as a reward. And coming in Volume 4 later this year. Tell me why! Is this really what you want? Nothing's gonna get through to him. He's a heartless machine! Like killing Grandad wasn't enough for you? Volume 3 of the Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass launches on Nintendo Switch February 16th. Shake it, amigo! Ah, canijo. Move to the beat in a brand new Samba de Amigo game. Grab your Joy-Con controllers and gently shake them like maracas to match the targets during a song. Follow the instructions on screen to pose and dance. But the unexpected might happen, so stay on your toes. Why not dance with a friend to predict your compatibility in Love Checker? Make sure to show up in style, too. Compete online in World Party. Those with the lowest scores in each round will be eliminated. Keep the beat and aim for first place. 40 songs are included, spanning a multitude of genres from around the world. So grab those controllers and get shaken when Samba de Amigo Party Central shimmies onto Nintendo Switch this summer. Got a passion for fashion? Welcome to Fashion Dreamer. This is the place to glam it up and express yourself. Here, you'll aim to become a stylish influencer. And you're in luck. Tons of people are seeking the latest trends. Give them a like if you dig their style. Or suggest new outfits for them to grow as an influencer. Now it's time for fashion design. Choose from over 1,000 design options. Then add a personal touch to give your item a final flourish. You can get the items other people are wearing by liking them. No tengo ni Switch. Mix and match your favorites to Ni me create new interesa tener looks. uno. By connecting online, Está you can padre la expand your consola y friend todo, circle pero- and grow your brand. No tengo dinero. Y menos para pinches juegos Got an eye carísimos. for fashion? Then get styling when Fashion Dreamer debuts exclusively on Nintendo Switch this year. Delve into these dark worlds. Dracula's castle beckons in this new paid DLC for the roguelite action platformer Dead Cells. Venture through the castle's hellish halls and outskirts alongside Richter Belmont and Alucard, leading up to a showdown with Death and Dracula himself. Wield the Vampire Killer and other iconic weapons as you vanquish legions of monsters in frenetic combat.
12 original covers and 51 songs from the Castlevania series accompany you during your quest in Dead Cells: Return to Castlevania, sinking its teeth into Nintendo Switch March 6th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Enter a new grid in this narrative puzzle adventure set within the Tron universe. Uncover dangerous truths and retrieve what was lost as you navigate through a perilous world. Your decisions and the alliances you forge will impact your journey and the entire server. Tron Identity launches first for consoles on Nintendo Switch this April. Who's there? Wait, is that? Well, that can't be good. The time-bending murder mystery Ghost Trick returns in HD. After kicking the bucket and becoming a ghost, you can possess and control objects. With your powers, you can even help others, like this woman, and change any ill-fated, fates. Ghost Trick, Phantom Detective, Spirits onto Nintendo Switch this summer. Two connected worlds, one suspenseful thriller. ¿Cuál un mes, güey? Con lo que cuesta un juego de Nintendo me compro como 6 o 7 meses de Final, güey. ついに来たな。ここがポリスセンター。デカシムは刑事訓練用の仮想空間。現実がコピーされた世界。すごい。ここ本当に仮想空間なの？この事件のパズルを解き明かす。まだ30分も経ってないよ。そもそもこの事件には最初から違和感があった。この事件の犯人はお前だ。警察だ。おとなしくしろ。武力兵器の使用はデカバングルにかざして申請よ。ヒゲじじい、宝石強奪未遂で現行犯逮捕する。面白くなるよ。ハーバードがカラフル猫ちゃんになってる。何が起こった？誰かがデータを置き換えたんだ。警察のシステムに潜入しプログラムを書き換えた。それって完全に犯罪だぞ。これが犯罪だと？この狂った街では手段を選んではいられない。私腹を肥やす豚どもは一匹残らず排除する。Verga, güey. También para este año. Once upon a time, there was a witch and a demon. Bayonetta. Experience Bayonetta's origins as a young witch named Cereza. Seeking the power to rescue her imprisoned mother, she ventures deep into the Avalon forest ruled by fairies. I'm going to that forest. I'm going to become a witch and save Mummy. There, she'll encounter the otherworldly demon Cheshire. You'll control both witch and demon at the same time. Harness Cereza's magic and Cheshire's ferocity to travel through this mysterious and dangerous forest. They'll need to work together in battle as well. Cereza cannot attack and can only support Cheshire by magically binding enemies. Hold an enemy in place while Cheshire attacks, or stop an aggressive one to focus on another. Strategically use each character's abilities to win battles. The duo will gain strength as they continue their journey. By obtaining more powers, new paths can be opened, and battles can be more easily swayed in your favor. Can Cereza and Cheshire find their happily ever after? Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon prowls onto Nintendo Switch March 17th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. いかがでしたか？続いてはこちらをご覧ください。
¿Nueva zona en Splatoon o qué pedo? Introducing the Splatoon 3 Expansion Pass. This paid DLC includes 2 waves of content. The first wave is Inkopolis. Make this splat-tastic place from the original Splatoon your stomping grounds. This is Booyah Base. It's got some pretty nifty weapons and gear. You might spot a few familiar faces alongside new shopkeepers. Products here are the same as the ones in Splatsville, so shop wherever your vibes are strongest. Salmon Run, Table Turf Battle, The Shoal, and Amiibo functionality all work in the same way here too. ¡Qué robo, güey! The Squid Sisters will also perform Qué here bueno. during Eso es muy Splatfest. Nintendo, güey. Que se quieran Need vender a la mix misma of mierda old school and 500 freshness? veces. Then head over to Inkopolis. The first wave of this paid DLC launches this spring. Oh, what's this? Ok. Llegué a pensar que iba a ser de Nier, algo así. Wave 1 Inkopolis launches this spring. Wave 2 Side Order will launch in the future. The Splatoon 3 Expansion Pass will be available on Nintendo eShop shortly after this presentation. Splatoon 3は発売以来大変多くのお客さんに遊んでいただいており本当にありがとうございます。そして本作をさらにお楽しみいただけるようエキスパンションパスをご用意いたしました。今後のスプラトゥーン3の展開にぜひご期待ください。引き続きヘッドラインをご覧ください。Adventure awaits Mickey and friends on Illusion Island. Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck, and Goofy. Embark on a new adventure to find 3 magical books and save the mysterious island of Monoth. Run, jump, and swing to explore every nook and cranny of the island. By unlocking special abilities, you can reach new places and find secret areas. Cross large chasms with boost jump. Ground pound barriers to open new spaces. And glide through the air to reach distant platforms and hidden areas. Each character's personality shines through in their actions. Up to 4 pals locally can brave the island. Share a hug for extra health. Play leapfrog for larger jumps. Or drop a rope to lend a hand. Work together to save Monoth, and you might discover new paths. While exploring the island, you'll meet unusual allies and dangerous foes. Study their movements carefully to figure out the secrets to victory. Join Mickey and friends on a high-flying adventure in Disney Illusion Island, swinging onto Nintendo Switch July 28th.
Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. More emblems are on the way. New emblems are coming to future packs of the Fire Emblem Engage expansion pass. Splatoon no es tan Pack adictivo 2 como includes Fortnite. Hector, Emblem of Strength, Raise Defense No and le Unleash cagaría esa moneda Counterattacks, de negocio. Soren, Emblem of Acumen, Cast magic spells over a wide area, Camilla, Emblem of Revelation, modify the terrain to hinder enemies. Pack 3 includes Chrom and Robin, Emblem of Bonds, overwhelm foes with sword and magic attacks. Veronica, Emblem of Heroes, summon additional allies to fight for your cause. Challenge newly added missions to recruit these new emblems. ¿De qué hablas? Fire Emblem está super vergas. And in Pack 4, a new story called Velxenologue will be unlocked. Thank you for answering our prayers. Who is it that's putting your world in danger now? Watch out! Assassins! Pack 2 of the Fire Emblem Engage expansion pass launches on Nintendo Switch shortly after this presentation. 30 euros, güey. Los 4 packs. Take control of your destiny. This is Reverie, a world in which deities known as aspirations dwell. When a megacorp endangers the harmony between Reverie and our world, the future of humanity hangs in the balance. In this narrative adventure, harness your divine gift of clairvoyance to travel between worlds, see the future, and decide humanity's fate. Many branching story paths, along with a riveting soundtrack by Celeste composer Lena Raine, set the stage for your journey. Eventually, you'll side with one of the 6 aspirations like Bond, Power, or Chaos to change the story's outcome. To which destiny do you aspire? Harmony: The Fall of Reverie launches first for consoles on Nintendo Switch this June. These games will have you roll-ing. Octopath Traveler 2 is just around the corner. 24 Shortly sale, after güey. this presentation, a demo containing the game's opening hours will be available on Nintendo eShop. 8 new stories await. Which path will you take first? Who will your allies be? And where will your journey lead you? Venture through a brand new world in Octopath Traveler 2, launching on Nintendo Switch February A 24th. ver si ahora se hacen más Keep cohesivas it las rolling, historias, porque run la neta around yo and dejé collect el uno oodles of porque objects las in this historias remaster estaban of bien We Love culeras. Katamari. Bueno, no estaban culeras, pero no se sentían cohesivas. Roll in a classroom, a zoo, and Eras space? el personaje que habías escogido y los New demás features valían include verga. playing as the young king of all cosmos in 5 new challenges. And taking photos with a selfie camera. Otro Katamari. We Love Katamari Reroll plus Royal Reverie comes to Nintendo Switch June 2nd. In addition, active Nintendo Switch Online members can play a free game trial of Katamari Damashi Reroll. Combine the powers of the sun and moon to fend off evil in this turn-based RPG. Freely traverse a breathtaking world, meet characters from all walks of life, and devastate foes with timed attacks in battle. Complement your journey with enchanting melodies and retro-inspired tunes from the renowned Yasunori Mitsuda, a guest composer for the game. Sea of Stars sails onto Nintendo Switch August 29th. A free demo will launch on Nintendo eShop shortly after this presentation. Duke it out in this free-to-play online multiplayer showdown. Form 2 teams of 3 and challenge others to lightning-fast battles, air hockey style. Use each striker's skills to dominate each match. Change the course trajectory from afar. Block areas to gain the advantage.
or knock opponents out of the arena with explosive moves. Omega Strikers slides onto Nintendo Switch April 27th. Pre-orders for this free-to-play game begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Dive back into the sprawling labyrinth. A collection of the first 3 Etrian Odyssey games is coming to Nintendo Switch, no remastered in mames. HD. Many treasures lie deep within a massive labyrinth. Its paths are intertwined, and vicious monsters lurk in the Esos juegos shadows. estaban bien A blank buenos, map güey. is your only guide. By drawing the map as you explore, you can progress even further. Venture into the labyrinth with 5 adventurers. As the guild leader, you'll assign them roles like the ally defending protector or the ultra-fast dark hunter. But be warned, every adventure is fraught with danger. Should you fall in battle, you can change your team and learn new skills to strengthen your party before challenging the labyrinth again. 24 newly drawn character illustrations are included. Plus, take advantage of new difficulty options and a new auto-mapping function for smoother exploration. Etrian Odyssey Origins Collection launches on Nintendo Switch June 1st. Each game in the collection will also be available separately on Nintendo eShop. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Get your tactical skills ready. Vaya, güey. Calling all strategy fans. Advance Wars 1+2 Reboot Camp is only a couple of months away. Join Andy, Max, Sammy, and more in 2 full story campaigns, each one filled with colorful turn-based tactical action. Flex your strategic muscles across a multitude of modes. Design your own maps and share them with friends. Plus, go head-to-head in local and online play. Advance Wars 1+2 Reboot Camp comes to Nintendo Switch April 21st. Pre-orders Ya begin por on fin le Nintendo dieron fecha, eShop güey. shortly Lo after this retrasaron por la presentation. guerra de Ucrania. Bueno, no lo dijeron así tal cual, pero se aseveraba que por eso. A new story will unfold in Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Magolor, the interdimensional traveler from the main adventure, has lost his powers and must escape the realm between dimensions. All he can do now is a basic attack and jump. To regain Magolor's powers, you'll need to collect magic points by defeating enemies. With magic points, different abilities can be restored and enhanced. Improve Magolor's levitation, or increase his attack range. The order in which you restore his powers is up to you. There are over 20 interdimensional stages to explore. Se ve divertido ese, güey. Up to 4 players on the same console can venture through this mysterious realm together. Can Magolor restore his powers and safely return to his world? You can access this new epilogue after clearing story mode. After today's Nintendo Direct, a demo will be available on Nintendo eShop. Up to 4 players can play a specially arranged demo with select stages and subgames. Kirby's Return to Dreamland Deluxe launches on Nintendo Switch February 24th. El mismo día que Pre-orders are Octopath Traveler, available no now mames. on Nintendo eShop. Ay, qué huevotes, güey. 新たなモードが追加された星のカービィ Wii デラックスにご期待ください。続いては任天堂スイッチオンラインについての情報です。こちらをご覧ください。Game Boy games are being added to Nintendo Switch Online. On Nintendo Switch, you can play these games anytime, anywhere, just like you could back in the day.
Let's introduce the games that will be available at launch. Tetris. Arrange the falling tetraminos and aim for a high score. Super Mario Land 2, 6 golden coins. Reclaim the castle that Wario stole from you. The Legend of Zelda, Link's Awakening DX. No mames. Awaken the Windfish to escape Koholint Island. Gargoyle's Quest. Save the Ghoul Realm as Firebrand from the Ghosts and Goblins series. Game & Watch Gallery 3. Play an assortment of Game & Watch titles. Wow, Alone in the Dark, The Watch. New Nightmare. Solve a murder mystery on the supernatural Shadow Island. Metroid 2, Return of Samus. Destroy the Metroids hiding on planet SR-388. Wario Land 3. Traverse a world that changes between day and night based on your actions. Kirby's Dream Land. Float, inhale, and spit out enemies in Kirby's debut title. You can use the Game Boy, Game Boy Pocket, or Game Boy Color screen filters. Up to 2 players can play compatible games together locally or online. More games will be added in the future. Oh, no mames. And No mames. Game Boy Advance games are being added to Nintendo Switch Online Plus expansion pack. Here are the games that you can play at launch. Super Mario Advance 4, Super Mario Bros. 3. Play 38 extra levels from the Nintendo e-reader accessory. WarioWare Inc. Mini Game Mania. Experience the origins of the lightning-fast microgames. Kuru Kuru Kururin. Guide the spinning stick to the goal without hitting obstacles. Mario Kart Super Circuit. Race in the first Mario Kart game created for a portable console. Mario and Luigi Superstar Saga. Venture through a zany world and fight with equally zany attacks. The Legend of Zelda, The Minish Cap. Shrink to miniature size and dive into a big adventure. Local and online play is supported for compatible games, and up to 4 players can play together. More games will be added to this library as well. Fire Emblem F0. After this Golden presentation, Sun, güey, no you can play these mames. Game Boy titles with the Nintendo Switch Online membership. Or play both Game Boy and Game Boy Advance titles with the Nintendo Switch Online Plus expansion pack membership. このゲームボーイで遊んでいたソフトが任天堂スイッチでプレイできるようになります。そして本日ご紹介したゲームボーイとゲームボーイアドバンスのタイトルはこのダイレクト終了後に遊べるようになります。任天堂スイッチオンライン、そして任天堂スイッチオンラインプラス追加パックに今後もご期待ください。引き続きヘッドラインをご覧ください。The original Metroid Prime, remastered on Nintendo Switch. Verga, güey. The first Metroid Prime, originally released on Nintendo GameCube, has been remastered for Nintendo Switch. Explore Talon 4 from the perspective of Samus Aran, but beware,
there's more to this alien planet than meets the eye. Visors are the key to your adventure. They'll help you discover info and clues on how to progress. Depending on the situation, a certain visor may be required. When hostile creatures attack, keep them in your sights with the lock-on feature, then fight back with beams, missiles, bombs, and more. This remaster adds new dual-stick controls, allowing you to move around while separately changing your point of view. You can also select a control style that recreates the feel of the original game, among other control options. Explore Talon 4 with your preferred playstyle. The digital version of Metroid Prime Remastered launches on Nintendo eShop shortly after this presentation. The physical version will launch March 3rd. Put your master detective skills to the test. This is the World Detective Organization. Yuma, a trainee detective, and Shinigami, the spirit haunting him, will solve the strange incidents within Kanai Ward, a city ruthlessly controlled by Amaterasu Corporation. You'll investigate these incidents alongside master detectives of the organization. Each one has a supernatural ability that can prove useful during investigations. Mimic body types and voices with disguise. Detect heartbeats and whispers with audio aptitude. And witness past crime scenes with post-cognition. These abilities can be shared with Yuma. So this is post-cognition. So use them to get closer to cracking a case. After collecting enough evidence, a mystery labyrinth will appear. Muy vergas ese juego, Spot the inconsistencies and uncover the truth. Master Detective Archives Rain Code launches on Nintendo Switch June 30th. Wings of the Heart take flight once more. A remastered collection of both Baten Kaitos games, originally released on Nintendo GameCube, is coming to Nintendo Switch. After a long and peaceful era on the floating islands above Earth, the Empire's conspiracy looms closer. As spirits dwelling within the protagonists, you'll stand up to the Empire across two different eras of war. During your travels, you'll visit various locales and team up with like-minded allies. Battles are fought using cards called Magnus. Your attack power is determined by the attributes and combinations of your cards, which are randomly dealt from the deck. In these real-time battles, you'll need to make split-second decisions to edge closer to victory. What revelations will come to light in the skies above and the lands below? Baten Kaitos 1 and 2 HD Remaster soars onto Nintendo Switch this summer. Dive into your new fantasy life. ¿Otro pinche simulador de vida o qué pedo? Live the life you want in a new fantasy life game, while exploring the once thriving island. Sí, otro, güey. You'll meet a mysterious girl. Then travel between past and present to make the island your own. Become a woodcutter, angler, cook, blacksmith, paladin, magician, and more. Take on different roles to develop the island. How will you rebuild? This life is yours to live. After 1,000 years, the restoration is about to begin. Fantasy Life I, the girl who steals time.
bien steampunk el pedo. Ah, es Layton, güey, el profesor Layton. Esos juegos son chingoncísimos. Wave 4 is racing in. Ah, las pistas de Mario. Yoshi's Island. A brand new course is zooming into Wave 4 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC. Birdo, who originally hit the track in Mario Kart Double Dash, is also being added to Wave 4. Wave 4 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass races onto Nintendo Switch this spring. This DLC can be purchased on its own, while active Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack members can also enjoy this DLC at no additional cost. Tank se ve muy chingón, güey.ここまでご視聴いただきありがとうございました。次が最後の映像になります。こちらをご覧ください。Ya tiene que ser Bredo, ¿no? Ah, huevo, güey, es Bredo. Sí, esa colección de los Advance Mega Man está cabrón, güey. Son como 10 juegos. Avanzad, mis súbditos. Emplead el poder que os otorgo. Arrasad hasta el último rincón de estas tierras. ¡No tengáis piedad! Link, es tan poderoso. ¿Y si no logras vencerlo? Te lo ruego, préstale tu poder.
12 de mayo. Eso ya lo habían dado, ¿no? ご覧いただいたのはシリーズ最新作「ゼルダの伝説ティアーズ・オブ・ザ・キングダム」です。通常版の他にさまざまな特典がセットになったコレクターズエディション、そして本作のリンクのアミーボもソフトと同日に発売いたします。再び始まるリンクの果てしなき冒険にぜひご期待ください。任天堂ダイレクトは以上になります。ご視聴ありがとうございました。Usáis tufas, hijos. Usáis tuvo varios anuncios interesantes. Backstreams, qué pedo, Estuvimos el Pikmin 4, que se ve bonito. Meten al perro este raro que le meten nuevas mecánicas al juego. Se ve divertido. Los juegos de Pikmin siempre han sido muy divertidos. Entonces, yo creo que aquí no va a haber ningún problema. Luego anunciaron el pase 3 de Xenoblade con la nueva personaje Masha. ¿Qué más anunciaron? Que bueno, vas a poder hacer ítems con Masha y la chingada. Tiene para craftear. Luego el de Samba Amigo. Este es un juego de ritmo de Samba Amigo para el Switch. Los Just Dance no eran suficientes, güey. Y ya viene también Final Fantasy Theater Rhythm, ¿no? Verga, güey. El teatro y ritmo, güey. Ya no me acordaba de ese juego. El Final Fantasy. O ya salió, güey. A ver, mejor quito la pinche música. A ver, pongo algo suavecito. Ahí está. Está muy pinche escandaloso, ¿no? Y no le puedo bajar de aquí porque se me descuajaringa todo el pinche stream. Lo que les decía, pues lo que vimos. O sea, Pikmin 4 con esa mecánica del perro raro y otras mecánicas nuevas. Masha, la nueva monita que puede craftear ahí en el Xenoblade Chronicles. El nuevo juego de Samba Amigo, que es de ritmo. El juego para... sepa la chingada, güey, para vestir muñecas, güey. Luego el contenido que va a ser este DLC para Dead Cell, que va a ser de Castlevania, que va a tener 40 y tantas 51 canciones originales, güey, 12 adaptaciones originales y 51 canciones de la serie, güey. Va a ser prácticamente, el DLC va a ser como un pinche juego de Castlevania, pero con temática de Dead Cell. Bueno, va a ser Dead Cells, pero con temática de Castlevania, perdón. Luego este juego que es parecido, bueno, que va a estar dentro del universo de Tron, se llama Tron Identity. Que ese sí, la neta, no me llamó nada la atención. Luego de que va a ser policía dentro de como una ciudad virtual. Y tienes que resolver casos y haces magia y tienes armas bien locas y la chingada. Decapolis se llama. Luego Bayonetta Origins, Cereza de los Demon, que ese ya lo vimos, qué pedo. Luego lo de Splatoon, que estuvo rarísimo, o sea, básicamente te quieren vender, creo que Splatoon 1 y 2 otra vez. Y salió una madre bien rara al final, güey. Ve la pinche Inkling ahí toda nalgona, vestida de blanco, güey.
sabe qué chingado sea eso. Se llama La Cara del Orden. Luego mostraron un nuevo juego de Mickey, de esos de los tipo Castle of Illusion y ese tipo de plataformeros. Están chidos, se ve bonito y se ve interesante. Cada uno de los personajes va a tener así como que sus características distintivas. Cuando salta y cuando cae, la chingada. Así como Mario, bueno, como Doki Doki Panic, Mario Bros 2. Algo parecido. Mostraron luego, bueno, el de Mickey se llama Disney Illusion Island. Luego enseñaron lo nuevo de Fire Emblem. Que viene Camila, vienen pues, varios personajes. Ya saben que este nuevo Fire Emblem, el que acaba de salir, es una celebración por los 25 años, era algo así, ¿no? De Fire Emblem. Por eso salió este juego que es recopilatorio, entre comillas, de varios de los héroes de la franquicia. Y pues la neta, yo ya he visto gameplay y todo y el pinche juego está muy bueno. Está medio raro la historia, pero está bastante vergas. Pues bueno, el pase de expansión de Fire Emblem. Luego anunciaron de Pool of Princess, Harmony of the Fall, The Fall of Reverie. Que ese sí no entendí muy bien, que es como una novela gráfica medio rara, güey, con exploración y la chingada. Luego Octopath Traveler 2, Katamari Danmachi, Royal Reverie, que también es otro juego de putazos. Bueno, ya sabemos que Octopath pues ya va a salir, o sea, ya sale el 24. También mostraron Sea of Stars, que es otro como remaster de otro de los otros juegos de Nintendo que ya habían salido hace mucho. Luego anunciaron como multiplayer de simulador de pues de estas maquinitas de disco, güey, ya saben, de air hockey. Luego Etrian Odyssey Origins Collection, que va a traer 3 juegos, el 1, el 2 y el 3 en versiones HD. Estos juegos eran buenos, yo me acuerdo haber jugado alguno. Estaban divertidos. Y pues bueno, 3 juegos por el precio de uno, pues no está nada mal, ¿no? Luego ya por fin le dieron fecha de salida al Reboot Camp de Advance Wars, que les digo que lo habían retrasado, sobre todo, pues nunca dijeron los de Nintendo tal cual, pero todo el mundo sabíamos o intuíamos que era por lo de la guerra en Ucrania, que empezó la guerra y valió verga. Entonces ya tiene fecha de lanzamiento el 21 de abril de 2023. Luego salió Kirby, ¿no? Se supone que cuando terminas Kirby Return to Dreamland Deluxe te da una nueva historia, que es la de este monito que pierde todos sus poderes y tienes que ir recuperando sus poderes conforme vas avanzando. El avance es completamente a tu discreción, tú puedes hacer lo que quieras, subirle las habilidades que tú quieras, que tú consideres. Se ve bastante coqueto, la neta, se ve bonito, se ve bueno. Los juegos de Kirby son divertidos. Luego anunciaron un chingo de juegos de Game Boy Advance, de Game Boy Color, hasta de los, ¿cómo se llaman? Los mini, que van a llegar para el servicio de Switch Online. Van a ser varios juegos de Mario, de Zelda, por ahí vimos un F0 de Kirby también. Entonces está vergas eso. Anunciaron también que si pagas el Plus, o sea, el que cuesta, me decían por ahí que creo que $60 al año, el familiar creo que es, te van a dar otros juegos también de Mario, Mario Kart y la chingada. Entonces pues está interesante el paquetito, ¿no? Pero pues bueno, que empieza a valer un poco más la pena, güey, pagar ese servicio, ¿sabes? Entonces
pues, se ve interesante, ¿no? Porque trae lo de 64, lo de Game Boy, Advance. O sea, ya el paquete ya está un poco más... Pues ya vale más la pena. Luego Metroid Prime Remaster, anunciaron un Metroid Prime Remaster, una remasterización de Metroid Prime. ¿Qué más anunciaron? Este juego que les digo que a mí, no mames, güey. Estoy seguro que lo hizo... pues sí, es de Spike Chunsoft, güey, a huevo. Debe de ser de los güeyes que hacen Danganronpa, güey. Pero es como un Danganronpa, pero más detectivesco, ¿saben? Está más... O sea, puedes utilizar poderes sobrenaturales para resolver los casos, ¿no? En Danganronpa pues nada más tenías que investigar y ir juntando las pistas para ver quién era el culpable del asesinato, ¿no? Entonces más o menos lo mismo, pero aquí con otro tipo de gameplay, güey. 30 de junio. Luego estos juegos que también son remasters, Baten Kaitos, creo que estos no salieron de Japón hasta ahorita que bueno, los vamos a poder jugar. Baten Kaitos 1 y 2 HD Remaster. Pues ya se la saben, ¿no? La típico RPG, güey. Luego salió otro juego de... Ya saben que pinche Switch está lleno de este tipo de juegos pero esto se ve interesante porque tienes que viajar al pasado y todo lo que hagas en el pasado va a repercutir en el futuro. Entonces si plantas una semilla vas a poder tener árboles, ¿no? En el futuro. Se ve interesante porque es como una especie de Farm Simulator que ya tenemos un chingo en el Switch, incluyendo Animal Crossing y ese tipo de madres. Pero tiene ese toque como de Builders, güey, como del Dragon Quest Builders, ¿me entienden? O de Minecraft, güey. Entonces se ve más interesantón para mi punto de vista, güey. Luego anunciaron también un nuevo Profesor Layton, que les digo, estos juegos son una verdadera chingonería, güey. Un nuevo juego de Profesor Layton, New World of Steam. Ahí no dieron fechas de lanzamiento ni nada. Las pistas nuevas que van a llegar, ya ven que serán 48 pistas y están soltando como 4 al mes, güey, un pedo así. Era lo que iban a soltar. Entonces ya soltaron que una de Double Dash y la de Yoshi. Luego los juegos que van a llegar de parte de estudios externos de Capcom, de Xbox, de pues, externos de Nintendo, third parties, pues. Entonces Have a Nice Day, las de Mega Man, la colección de juegos de Mega Man. ¿Qué más vimos? Have a Beautiful Dead, ese de béisbol también de Konami. Y béisbol, pues varios, ¿no? Varios jueguitos. Ese de Disney Dreamlight Valley, el de... ¿Cómo se llama? El del zorrito, güey. Eso sí me llama mucho la atención, güey. Es en blanco y negro. Si no... Bueno. Y pues ya al final se anunciaron el Zelda, ¿no? Ya para que la chingada. Ahí, para que no estén de chillones, nada más les voy a dejar el puro logo. Pues ahí está la edición de colección, güey. Entonces va a tener una Collector's Edition. Ya sabemos que va a salir el juego en abril. Cabrón, ¿cuándo sale? Enero, febrero, marzo, abril, mayo. 12 de mayo. 12 de mayo sale el Bredo. Y pues ahí está lo que va a traer. Va a traer el cassette, un steelbook, póster metálico, icon art, libro de ilustración, set de 4 pines,
y la caja de edición coleccionista. Entonces, pues para los que quieran, ¿qué pedo? Pues ahí está. Bueno, hijos, pues vámonos. Vamos a estrenar jueguito. Y ahorita regresamos. Rash, sí, con madres muy buenos juegos, pero no pienso comprar Nintendo Switch. No, ¿para qué? Ya tengo demasiados juegos como para todavía comprarme una pinche consola. Si me comprara una consola sería la Series S. Y eso nada más para que me ayude a renderear en los streams, o sea, para que me ayude a streamear mejor, con mejor calidad. Porque la neta, hace desde el Play 2 que no juego consolas, entonces no me interesan las consolas, la neta. Bueno, hijos, entonces ahorita regreso, vamos a jugar un juego de Game Pass, nuevo juego para el canal. Vamos a jugar Hot Wheels. Carritos chocones, güey, pinche juego. Y bueno, pues ahorita regreso, hijos, no se vayan. Para los que estén viendo la repetición, ya sea en Facebook o en YouTube. Hasta aquí quedamos, un saludo. Y ahorita regreso en twitch.tv/RashTS para los que quieran ver qué pedo, ¿ok? ¡Vámonos!